сидит более 200 ректоров из регионов. Также у нас присутствуют руководители министерств и ректора из Таджикистана, из Кыргызстана. Я очень надеюсь, что данная встреча окажется полезной. Прежде всего, первое приветственное слово мне бы хотелось все-таки передать уважаемому господину заместителю министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, господину Узукпою Бегимкуловичу Шойнкуловичу Бегимкулову. Вам слово. Добрый вечер, уважаемые коллеги, участники встречи, уважаемый господин Нунзио Quacquarelli. Во-первых, от имени Министерства высшего и среднего специального образования хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия. Это для нас большая честь иметь беседу с господином Нунзио Quacquarelli. Мы знаем, что рейтинг КУЭС является весьма авторитетным, и в этой сфере наши вузы активно хотят именно попасть в рейтинги КУЭС. Одним из основных направлений сегодняшнего Узбекистана является открытость к миру, интеграция республики в мировое сообщество. Нашим президентом поставлена задача поднять конкурентоспособность государства во всех сферах экономики, в том числе в области образования и науки. Dear Mr. Quacquarelli, first of all, on behalf of Ministry of Education of Higher and Secondary Specialized Education of Republic of Uzbekistan, I wanted to thank you for your contribution for this meeting arranged. On our part, on our end, I wanted to emphasize that Republic of Uzbekistan is prioritizing the question of entering the World University Rankings and doing its best in order to make universities competitive on the world arena. Нашим президентом поставлена амбициозная цель превратить Узбекистан в международный научно-образовательный хаб. Одно из направлений на пути к этому – это повышение глобальной конкурентоспособности ведущих университетов Республики Узбекистан через формирование современной научно-исследовательской и образовательной политики. This is the concrete way to Republic of Uzbekistan in transforming higher education institutions on the way of implementing the strategy of President of Republic of Uzbekistan. В марте 2018 года Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан подписано стратегическое соглашение с основным источником научной информации для ведущих мировых рейтинговых агентств компании Elsevier и программа «Наука-2020», в которой определены основные задачи, в решении которых осуществляется сотрудничество. Since 2017, we have made a lot of changes in the higher education policy of Republic of Uzbekistan, which tremendously changed. We signed different agreements with the global biggest corporations like Elsevier, implementing the Science 2020 program. We have signed the agreement with university rankings to support our university understanding of how to enter the university rankings. So we are doing our best in order to be competitive. Это предоставление общенационального доступа к базам данных ScienceDirect и Scopus. Второе, повышение публикационной активности наших ученых. Третье, вступление высших образовательных учреждений Узбекистана в международные авторитетные рейтинги университетов мира КУЭС и Time Higher Education. Включение узбекских научных журналов в базу данных Scopus. We are doing our best in order to belong to the global scientific society. So what we did is we opened the national access to the global tools like ScienceDirect, the biggest database from Elsevier. We opened national access to our universities to Scopus data, and we are making a big focus for scientific publications in order to develop the transformation of universities. Между нашим министерством и компанией КУЭС подписано стратегическое соглашение о поддержке узбекских университетов по вхождению в мировые рейтинги, а также между Министерством высшего и среднего специального образования
с компанией КУЭС подписан договор от 18 сентября 2020 года, этого года. What we do is we're trying really to get the best solutions at place and to use the best experience. That's why we also have the strategic partnership agreement from Ministry of Education for the development of Uzbek universities with QS World University Rankings. We had it last year, and this year in September 18, we signed it again. В прошлом году в городе Каунасе на саммите КУЭС был объявлен рейтинг «Развитая Европа и Центральная Азия». В нем впервые в нашей стране Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства зарегистрировал 31 плюс место. Last year, for the first time in the history, Tashkent Institute of Irrigation has become the university, the first university from our country who entered the regional ranking of QS and got this award in Lithuania. Наличие признанных международных научных журналов в стране – это одна из ключевых составляющих для узнаваемости и имиджа государства во всем мире. Десятки научных журналов университетов приведены к международному техническому стандарту. Они имеют полнотекстовые электронные сайты, цитируемые метаданные, соответствующие стандартам Scopus, а также встроенная система двойного слепого рецензирования. Having said that, I wanted also to say that our country focused very much on building the international scientific journals to make them really international high standards. So Ministry of Education collected more than 40 scientific journals, making them really of high standard, implementing the world double blind peer review programs and making them really highly competitive and satisfying all obligatory Scopus and Web of Science criteria. В заключение хотел бы поблагодарить всех организаторов данной встречи, представителей КУЭС, представителей министерств наших соседних стран и ректоров университетов за большую работу, проведенную в связи с организацией этой встречи. Поблагодарю за внимание. Спасибо. To end up my speech, I wanted to thank everyone here who joined and for giving me a word. Wanted to thank my colleagues, ministers, deputy ministers from Central Asia who joined here, Mr. Nunzio Quacquarelli for joining in here, dear rectors. Thank you very much. Dear colleagues, уважаемые коллеги, if you would not mind, I think there should be one more speech from Uzbekistan, from Honorable Head of Higher Education Council and President of Rectors Council of Republic of Uzbekistan, Mr. Уктам Пардаевич Умурзаков. Уважаемый Уктам Пардаевич, разрешите предоставить вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, дамы и господа. Отдельно хочу обратиться к уважаемому господину Нунцио Quacquarelli и разрешить поприветствовать его сегодня от имени академического сообщества и ректорского корпуса Республики Узбекистан. First of all, may I please thank Mr. Quacquarelli on behalf of the rectors from Republic of Uzbekistan for arranging his time and letting us know how QS indeed looks like. Очень радует, что сегодня на встрече, хоть и по линии онлайн, на расстоянии, но присутствуют коллеги из других стран регионов, что делает возможным создание взаимодействия между университетами, наладить взаимное сотрудничество и увеличить необходимые коллаборации. What makes this meeting really impressive is that there are many colleagues from different countries, rectors from Tajikistan, from Azerbaijan, from Kazakhstan, from Kyrgyzstan, who has joined the meeting, ministers from the countries who are sitting here, what makes really the bridge of collaboration for our countries and our universities. Как было уже сказано господином заместителем министра, президент Республики Узбекистан выбрал вектор стремительного развития и трансформации для высших учебных заведений нашей страны. В рамках реализации целей и задач стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан
указом президента Республики Узбекистан утверждена концепция развития системы высшего образования до 2030 года и обозначены задачи по кардинальному совершенствованию высшего образования. A few years ago, President of our country has accepted that we need to make a big change in order to succeed within the frame of the world-class universities. And what we did, we have implemented the concept of higher education till 2030 in order to absolutely put all current Uzbekistan universities to the right way, where participation in world university rankings is playing one of the most important roles. Надо отметить, что если 4 года назад международная конкурентоспособность не являлась для наших университетов важной приоритетной задачей, то сейчас подтверждение уровня и статуса наших университетов в международных рейтингах является одним из ключевых факторов на пути к интернационализации образования. A few years ago, participation in world university rankings was not on the main page and the main set of the goals of our country. Now there is the very strong priority in order to support international integration. Вузами нашей страны за эти 4 года проделано огромное количество изменений, в том числе изменения подходов к обучению, развитие научно-исследовательского потенциала университетов, создание необходимых условий для увеличения международных студентов и международных преподавателей. We did a lot of steps in order to transform the university's criteria, in order to make our universities satisfying the world, the necessary components. We also focused a lot to develop international students and international teachers. Безусловно, благодаря участию в международных рейтингах мы очень сильно изменили образовательную культуру. Пытаемся интегрировать мировой опыт университетов в преподавание, научиться работать над международной репутацией и улучшать свои показатели, сравнивая себя с ведущими университетами мира. Definitely, when we started the participation in rankings, we cannot say that we focus on the number more, but what we felt is that this participation in rankings really changed the perception, the direction, and the vector of universities, and showed them how directly and better is to move to, and what exactly they have to do in order to become better. Надо признаться, вхождение в международные рейтинги очень непростая задача. Она требует очень кропотливой работы, а также понимания как руководителей университетов, так и всего преподавательского состава и научного сообщества. We have to acknowledge that in order to enter world university rankings, it's not only the work of the university management, but each of the staff members, they have to understand, teachers, everyone, they have to understand and acknowledge that there should be a change, and they should understand how to move on. И сегодня более 100 университетов Республики Узбекистан работают над своими показателями. И вот первые результаты, о чем уже говорил, было отмечено ранее, первый и пока единственный университет, вошедший в региональный рейтинг QS, значит, развивающаяся Европа и Центральная Азия, стал Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. И это, безусловно, определенно большой труд всей команды университета. Definitely, we did a lot in order to succeed and in order to become competitive. But to be said honestly, the first university from our republic and the only one at the moment, which is participating in QS ranking and is recognized by it on regional level, is Tashkent Institute of Irrigation and Melioration, which has proved its competency on the regional level and is looking forward to go more and to raise its figures. Ну, вообще-то, я уже не первый раз говорю, правильное название института – это Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization of Engineers. Сокращенно можно ТИАМИ. Yes.
Oktan Pardaj, pardon me. Nunzio, sorry. This university name was a bit incorrectly pronounced. I will send you the proper name. Thank you so much. Мы очень надеемся, что в ближайшие годы количество узбекских вузов, которые усердно работают над улучшением своих показателей, значительно увеличится на радарах QS. We truly hope that the number of universities that are present in world university rankings would extremely change in the nearest future, and I promise that we would do and contribute into this change. В заключение я хотел бы поблагодарить вас, уважаемый господин Нунцио Quacquarelli, Центр научных услуг и компанию «Инага» за организацию встречи в подобном формате. И еще я хотел бы добавить, вот госпожа Аспанова сказала, что это первая встреча ваша с ректорами, с министрами Центральной Азии, и она сказала, вряд ли еще такое может быть. Я не соглашусь с этим и очень надеюсь, что наши встречи, ну, если даже не на регулярной основе, но еще будут в будущем. И пользуясь случаем, вот я согласовал это с министерством, я официально приглашаю вас в Узбекистан. Спасибо за внимание. To conclude my speech, I wanted first of all to thank all the colleagues who joined here and to emphasize that really to have such meetings, collaborative meetings, is a really the great idea. I wanted to thank Inago, the world's biggest scientific company, wanted to thank Research Support Center for organizing and making this true. I wanted to thank Mr. Quacquarelli for joining it in. And I wanted to ask, at the beginning, Alia, me, I told that we are having a meeting with Nunzio first time, and I don't know when the second time may be. So Mr. Oktan Pardavich, Mr. Umurzakov, he's saying that I hope that second time would happen. And me and Minister, we wanted to invite you, Nunzio, to Uzbekistan anytime upon your convenience. Not only second time, maybe several times. Maybe several times, yes. Sorry. Thank you. But I look forward to visiting Uzbekistan. I have visited Kazakhstan. In fact, I see Rector Yelaz Zlikov from ENU. I visited his campus several times. So I look forward to visiting Uzbekistan in the near future. Thank you for the invitation. Thank you so much, dear Nunzio. So thank you, dear colleagues from Uzbekistan, for the first plenary note. I wanted to give a floor to my Kazakhstani colleagues, my homeland colleagues. So today we have Deputy Minister of Education and Science of Republic of Kazakhstan, Mr. Miras Mukhtarovich Daulenov, who has joined here. Уважаемый Мирас Мухтарович, разрешите дать вам слово, поприветствовать наших коллег и поблагодарить вас за то, что вы присоединились на наше мероприятие. Thank you very much for your kind invitation. I'm really pleasure to take part in this meeting, and I would like to share with
state program on education and science was adopted till 2025. However, we think that this is not enough. So that's why ministry suggested to adopt a strategy of the development of the higher education system in Kazakhstan. We have some essential elements of this strategy. So the main part of this strategy, this is a classification of the universities. So as you know, in Kazakhstan, according to law, we have universities, institutions, academies, and any other type of higher education institution. However, this is important to make differentiation between different universities in different regions, because as you know, Kazakhstan has a very large territory among other countries. So, and we know, and as you know, so we have only 128 universities in Kazakhstan. And here in Kazakhstan, we do understand that some regional universities cannot compete with a national university or with international universities. So in regard of giving them academic freedom, step by step, so we need to take into account regional context and the impact of the graduates to the economy and to the region, a particular region. So that's why we suggested to rank our universities here in Kazakhstan. This is internal ranking by some criteria. However, the main issue is to to classify universities as universities on international level, universities on regional level, universities on national level, and some probably universities which are specialized in preparation or training particular graduates. So we see that this classification is based on a principle of differentiation between different universities, and we take into account the experience of the Germany, China, Russia, and other countries when such kind of projects actually were successfully implemented. So here in Kazakhstan, by expanding academic freedom of universities, we would like, of course, to make them possible to develop infrastructure, because this is another very important point of our strategy. We would like to, of course, strengthen the capacity of research, and we would like to, of course, develop academic staff of the university. So by, of course, by invitation of the leading professors from around the world, and of course, students. And I would like to just mention one important key, feature about our Kazakhstani educational institutions. So as you know, so in pandemic, so around the world, so this is not possible for almost for all students to travel. However, in Kazakhstan, this is interesting statistics that we have the same number of foreign students as we had in 2019. So interesting moment that despite of pandemic, so we still have a huge interest from the foreign students in fact of the Kazakhstani institutions. So and another point I would like to mention that as regards journals, so we have internal ranking of our scientific journals, and this ranking is led by the Ministry of Education and Science. However, we made a huge revision of the list of the journals, and this year, beginning of this year, the ministry was adopted new rules regarding the qualitative measures and criteria regarding the including criteria by which a particular journal can be included in the list. So, and what we see that
of course, a lot of journals, they meet the requirements. However, we improved actually criteria to international standards. So first of all, double-blind review is one of the key criteria for all journals. Secondly, this is a transparent and understandable policy of the journal regarding the submission of proposals and articles, reviews, and of course, transparency of the reviewing of articles. This is one of the main international criteria, as you know, and we implement here in Kazakhstan these criteria already. So this is a gold standard, and we would like to implement this gold standard. We do understand that for some journals it will be really difficult. However, this is our idea and this is our vision to, in order to support our journals, we need to improve the criteria. So we cannot actually impose weak criteria because thanks to that we will receive the weak journals. So in this context, I would like to ask you your assistance in this regard, and I know that Aliyah is also very helpful in this context to help our journals to make internal review and self-assessment in regard of the new criteria of the ministry. And of course, we would like to ask your permission and your assistance in regard of the ministry's criteria. So we'd like to ask you peer review of our criteria. So if we just, forget about some criteria, so let us know and we will discuss it. So I see our cooperation between Kazakhstan and between US, not only by ranking of universities, but between sustainable cooperation, including peer review of journals, including development of education. And you know that actually today in a meeting of ministries of the European higher education area, so their own memoranda or communique was adopted. And in this communique, it's one of the important parts regarding the education and science. So this is so-called open science. Open science. So we support this idea and we join to UNESCO direction and project on open science. So we would like to support that. So thank you for your attention, and I'm really pleased to join this meeting. So my meeting, my speech was in total in English. So. Thank you, dear Мирас Мухтарович. Большое спасибо, уважаемый Мирас Мухтарович, дорогие коллеги. Разрешите поблагодарить вице-министра образования и науки Республики Казахстан за такой расширенный взгляд, да, именно со стороны министерства. Знаете, в Казахстане университеты встали именно на тропу вхождения в глобальный рейтинг университета значительно раньше, чем другие университеты региона, и добились на самом деле прекраснейших результатов. Безусловно, не без поддержки министерства. Но вы знаете, сегодня у нас на встрече присутствует председатель Совета ректоров, обладатель 357-го места в рейтинге ТОП-1000, ректор Евразийского национального университета, уважаемый Ерлан Баташевич Сыдыков. Уважаемый Ерлан Баташевич, разрешите дать вам слово, приветственное слово, поприветствовать ректоров и министров Средней Азии. Спасибо. Спасибо. Добрый день, коллеги, добрый день, участники. Уважаемый наш друг господин Нунзио, я очень рад приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии и благодарен организаторам за приглашение. Для меня это прекрасная возможность встретиться с давними друзьями нашего университета. Good afternoon, dear Nunzio, dear colleagues. I'm glad to welcome you today to today's event, and I'm grateful to the organizers for the invitation. For me, it's a great opportunity to meet the known friends of our university to talk about the work that is being done at Eurasian National University. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить вас, Нунзио, за вклад, который вы вносите в развитие узнаваемости вузов Казахстана в международном образовательном пространстве. First of all, I would like to thank you, Nunzio, for the contribution you are making to the development of recognition of Kazakhstan universities in the international educational space. Хочу отметить, что наш университет
получил статус некоммерческого акционерного общества, что открывает перед нами новые возможности. Осуществить инвестиционные проекты, эндаумент фонд, создавать филиалы и так далее. Таким образом, серьезная свобода предоставляется. I would like to note that National University received the status of a non-profit joint stock company, which opens up new opportunities for us. Investment project, the creation of venture and endowment funds, the opening of branches abroad. Особую поддержку в этом деле оказывает и наше Министерство образования и науки, вице-министр Аймагамбетова. Currently, the Ministry of Education and Science of Republic of Kazakhstan is significantly supporting us in this. А в настоящее время идет серьезная работа над получением статуса исследовательского университета. We are underway to obtain the status of research university at the moment. Для нас всех новым вызовом стала пандемия, но благодаря слаженной работе коллектива, настроению, которое нам обеспечило рост в рейтинге QS, нам удалось справиться, что показывает и доказывает цифры. The pandemic has become a new challenge for all of us. Thanks to the well-coordinated work of the working team and the mood which provided us with the growth of National University in the QS rating, we managed to cope, which is shown by the numbers. And in the context of pandemic, our university received more than 3,000 holders of state educational grants, a record number throughout the country. В условиях пандемии, несмотря на сложную обстановку в мире, поступило более 3000 обладателей государственных грантов. Рекордное количество по всей республике. Мы гордимся. And we received more than 3,000 holders of state educational grants, a record number throughout the country. Университет в рамках подготовки к новому учебному году записал более 50 новых онлайн-курсов, более 1000 лекций. И практически все основные преподаватели прошли курсы повышения квалификации для приспособления ведения занятий в новых условиях. The university has recorded 46 new online courses and 700 lectures in preparation for the new academic year. Thousands of teachers have completed advanced training courses. Сегодня наш университет занимает первое место в рейтинге вузов по версии независимого агентства аккредитации рейтинга в Казахстане. И международный статус университету придает растущее число двойных дипломов с ведущими университетами мира. Например, только за 2019 год мы открыли 10 новых дипломных программ. The international status of the and success of Eurasian National University in national rankings is accompanied by the level of accreditation of educational programs. There are 73% of them in the university who have a quality mark of the Kazakhstan and international level. The international status of the university is given by a growing number of double degrees with leading universities in the world. In 2019, YANU opened 10 new double degree programs. Мы постоянно стараемся расширить сотрудничество с мировыми университетами, осуществляя также на основе международных договоров открытие филиалов, международных образовательных программ и так далее. За отчетный период, например, ВУЗ заключил 371 договоров с зарубежными вузами и в том числе научными крупными центрами. Cooperation with world universities is also carried out on the basis of international agreements, opening branches, international educational programs. During the reporting period, the university signed 371 agreements with foreign universities and research centers. Университета. Например, ведется строительство комплекса студенческих домов на 3000 мест, общей площадью 45 тысяч квадратных метров. И также строительство спортивно-оздоровительного комплекса, который в начале следующего года мы уже сдаем. В плане строительства научно-лабораторного корпуса, технопарка и жилого дома для молодых ученых, о чем выразил готовность поддержать глава государства, президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.
We pay special attention to the development of infrastructure, in particular the construction of student house complex, construction of student houses for the total area of 45,000 square meters, and construction of sports and recreation complexes. The plan is to build a research and laboratory building, a technopark, and a residential building for young scientists. Мы будем отмечать свой первый официальный юбилей 25-летия нашего университета. И очень будем рады видеть вас как почетных гостей наших юбилейных мероприятий. Это май 2021 года. Еще раз благодарю всех за сегодняшнюю встречу. Желаю вам крепкого здоровья и встречи в ближайшее время. Next year is special for us. We will celebrate our 25th anniversary, and we will be very glad to see you as honored guest, dear Nunzio, on our anniversary event. Once again, I thank everyone for today's meeting, and I wish you all good health. Уважаемый Ирлан Баташ, сізге көп рахмет. Большое вам спасибо. Көп рахмет қосылғаныңызға. Дорогие коллеги, хотелось бы сказать, что к нам также хотел присоединиться Эминбей Эльдар Оглу, это министр образования и науки Республики Азербайджан, но он сейчас на EHEA, да, EHEA, на итальянском этом совещании. Вот я не знаю, может быть, он позже зайдет. Dear colleagues, коллеги, хотелось бы передать приветственное слово господину Нунцио Quacquarelli. Dear Nunzio, may I ask you to greet ourselves? Thank you, yeah. And thank you to the ministers and the rectors, ministers from Uzbekistan and Kazakhstan, Rector Yelan, who I have met and do regard as an old friend. We went horse riding together in Kazakhstan on one visit, which was correct fun. Thank you very much for it's an honor to be here this morning. Thank you for the invitation to be part of this conference. And as you know, I'm doing a keynote talk later as part of the inaugural See the Future conference. And many of my comments here are also made in that keynote, because I think a lot of the messages for universities in Central Asia are relevant for universities in emerging markets around the world. I guess my first point I'd like to make is that I really respect the ambition that your presidents are showing. The president of Kazakhstan supports the idea that your university should be in leagues like football, competition in education, economics, or any other areas, certainly a progressive phenomenon and a stimulating factor. And the president of Uzbekistan signed a decree with the Minister of Education to develop an action plan for 2020 for at least 10 higher education institutions to be included in the top 1,000 of the global ranking. And I think that sort of ambition has to be admired, and QS is actively working to help guide the improvement performance of your university so that you can achieve those ambitions. And I'd like to first of all say congratulations. So your universities, I can say, are making significant progress, and you will see this in the new QS Emerging Europe and Central Asian rankings, which will be published on the 16th of December. I can't give you specific university ranking positions now because they're under embargo, but what I can do is give you a few facts. And I can say that in the new rankings, there will be 41 universities from Central Asia and Azerbaijan, up from 32 in the previous year. There will be 27 universities from Kazakhstan, up from 24. There will be 7 universities from Azerbaijan, up from 5. There will be 4 universities from Uzbekistan, up from 1 in the previous edition. There will be 2 universities from Kyrgyzstan, which is unchanged, and there will be 1 new entry from Tajikistan, which is the first university from Tajikistan to feature in this QS Emerging Europe and Central Asia ranking. So I think that's a sign of real progress, and I'm delighted to see that. And let me just sort of summarize some of my key messages, which I will be making in my keynote speech later in the inaugural conference for the benefit of the ministers. And first of all, we have gone through this terrible pandemic,
but I think that it has actually made universities around the world become more dynamic. And in a sense, competition in higher education can be fiercer than ever. And the aspiring universities that wish to be considered world-class are going to have to really focus on being the best that you can be and to build on your strengths, as ENU and Kazimir have been doing for a number of years in Kazakhstan. And secondly, rankings are more popular than ever before. We have seen record numbers of students engaging with our rankings. And just to give you one figure, 492 million people in China viewed the QS World University Rankings hashtag on social media in China in June in 2020. That's nearly 500 million people. Just to give you some sort of context of the amount of people engaged with these rankings. So what are my key messages? I think just unique insights show that whether it's your reputation with academics or with employers or with students around the world, there are common priorities in this post-COVID world. And the first is to be really focused on proactive research partnerships, because they correlate strongly with your academic reputation and research impact. And I was delighted to hear Rector Sidikov talk about the 371 agreements he's made. I'm sure some of them will become really dynamic and effective agreements. You need those international partnerships so that with your strategic partners, you can address the most important research themes that are going to affect the world of tomorrow. And you also need them because they will help you build brand and reputation in the future. The second point is you need to focus on a diversified international student body that meets the needs and that you help to develop the skills in to match employer expectations. Because happy employers are going to lead to happy students, which are also going to help your reputation and international standing. Thirdly, your data-driven decisions will become more important as you seek to align your strategy with your key stakeholders, which are the academics at home, the academics internationally, the employers at home, the employers internationally, your student body, and your government ministers. And then my final point, which I'll talk more about in my talk later, is digital innovation in your pedagogy must continue apace so that you are able to deliver your knowledge in the most effective way to a student tomorrow. And again, I was interested to hear that ENU is delivering 46 courses online. That is a sign of digital transformation, which is important. So those are just 4 points which I'll repeat later, which I think are really important to the journey that your universities are going on. And to close this introduction, I think the ministers have a key role to play in providing direction and the incentive for universities to improve their performance in global competitiveness. I don't think the universities can do it themselves. I think that they need the support, the infrastructure, the guidance that government ministers are providing. And it gives me confidence to see that ministers of Uzbekistan and Kazakhstan are really committed to providing that support. And I'm sure that will be true in countries like Tajikistan and Kyrgyzstan as well in the future. So I commend you for the progress that you're making. Thank you. Thank you, dear Nunzio. Thank you so much for the greeting. Dear colleagues, so I think we are ending up with the first part of our today's meeting and moving up to the panel session. Уважаемые коллеги, на этом приветственная часть, мы закрываем приветственную часть и переходим к панельной дискуссии ректоров. Хотелось бы прежде всего сказать еще раз всем спасибо за то, что вы приехали в наш офис, офис Центра научных услуг, где мы смогли настроить такой телемост, чтобы могли друг друга слышать, видеть. Во второй части Нунцио подготовил презентацию по университетам Республики Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Средней Азии,
с целью показать, где же сейчас мы находимся, какие есть перспективы. Но прежде чем мы перейдем к этой презентации, мне бы также хотелось передать слово нескольким ректорам для приветствия от имени ректоров. Первое слово мне бы хотелось передать уважаемому господину ректору университета, господину Камильжону Хамидовичу Каримову, ректору Университета мировой экономики и дипломатии, члену Совета высшего образования Республики Узбекистан. Dear colleagues, so we are starting the panel discussion part. So before we move here, wanted to say that before we will listen to the exciting Nunzio's presentation, which is about to start in next 15 minutes, from 15 to 20 minutes, I wanted to give a word to Honorable Mr. Kamiljon Hamidovich Karimov, who is the rector of University of World Economics and Diplomacy and member of Higher Education Council of Republic of Uzbekistan. Салам алейкум, Узакбаша Инкулович, Хурматли Уктам Пардаевич, уважаемые коллеги, мистер Quacquarelli. Я думаю, что я буду тоже, наверное, говорить на английском, чтобы немножечко сэкономить наше время на перевод. Да, если никто не против, я думаю, здесь многие понимают английский. Камильжон Каримович, разрешите, я перебью вас тогда. Уважаемые коллеги, я прошу прощения, я не сказала одну пометку. Сейчас вся вот эта наша встреча будет записана, и она будет отмонтирована и презентована на сайтах QS, всех, да, вот этих корпораций, ИНАГО, нашего центра, и презентована в рамках форума 25 ноября, на котором вы можете посмотреть уже отмонтированную версию со встроенным языковым переводом. Большое вам спасибо, извините за перевод. Спасибо, Алия. So I will continue in English to save our time for translation. And I would like, first of all, to thank the organizers, Research Support Center, INAGO, and the QS World Rankings for organizing this the discussion. I think it's very timely, very good opportunity for us to exchange our views on the current state and also on future of higher education in our region. And but I also wish to thank Research Support Center for ongoing and constant provision of expertise and support to Uzbekistan universities in a number of areas in terms of the improving the quality of research, but also in terms of the entering the world rankings. So thank you, Aliyah, in particular for your constant support. So I think we have very symbolic the title for our panel discussion today, which is See the Future, and it's symbolic because I think we're on we all live in very exciting time, very challenging times. But also I think this all this crisis, as we know, they also bring lots of new opportunities. And I think the current the pandemic and the COVID-19 related crisis, it also created quite a lot of opportunities for higher education as well, because we want this or not, it has changed the way we educate our students, the way we do our research, the way we collaborate, the way we talk to each other. So it has changed lots of things, and I'm sure a pandemic will end in a year or maybe less than that, I hope. But I think those changes which it brought with it, I think those will remain. It will impact the way we educate and the way we research for years ahead. And therefore, I think we're on a very important juncture right now. So my colleagues here from Uzbekistan, they have mentioned about the ongoing reforms in higher education, and I think the profound reforms. For the last 3-4 years, country has changed in many instances, including in higher education front, and I think it has changed in the positive way very much. And I think what is important now, we have very clear the vision for our future as well. And I think our deputy minister has mentioned about the long-term strategy, which was
adopted in Uzbekistan, and it is the concept for development of higher education up to 2030. And I think this is very important strategic framework document for Uzbek higher education, because it does very clearly stipulate the way we're going, in the next 10 years. And I think that is, they were previously documents like this, but this one is different because it really focuses on specific areas for universities to develop. And on this, one of the important elements of this, of course, the competitiveness of Uzbek higher education. And there is a very clear goal for at least 10 universities of Uzbekistan to be part of the global rankings, of which QS is one of those, right? So that's one, of course, competitiveness. But also there is very ambitious goal also to make Uzbekistan as a #1 choice for not only for local students, but also from students from outside of Uzbekistan, regional students, but maybe even outside of region, to create a so-called higher education hub here, Central Asian higher education hub in Uzbekistan. I'm sure this is ambitious, but very much realistic goal, because Uzbekistan historically was known as one of the centers for the science, for education. So therefore, I'm sure this is something which is doable, but it obviously requires lots of the work to be done, lots of attention, lots of the investment as well. But again, I'm sure that this is something we can do together. So that's one. But also another ambitious task is to increase the enrollment into the higher education. 4 years ago, it was below 10%, but now for over the last 3-4 years, it has already doubled, which is, I think, very significant progress. And but the goal in another 10 years to further increase this enrollment and to make at least half of our graduates of our high schools to become students of universities. So to increase enrollment to 50%, which is again a very significant task. But again, I'm sure it is quite realistic as well. So another important element, and I think in this already, as I said, there is a progress. Just one figure for our colleagues. 4 years ago, we had 75 universities in Uzbekistan, but now this number almost doubled. We have now close to 140 the higher education institutions in Uzbekistan. I think it is very, very significant progress, but focus not just on numbers, but I think very much on quality as well. And I think this where the rankings also help us to navigate, in terms of the focusing on quality. But I think what is also important, it's not just what we see is not the education, teaching and learning part, but also the goal is to make our universities focused on research. So to make them really the centers of research excellence. And again, here, I'm sure what QS does and our colleagues in ENAGO and Research Support Centers, they very much help us to improve that the research quality in our higher education institutions. So I think those are the major elements of the concept of 2030. There are many other things, important things, but those are, I think, important goals for which we all working on them. And but I think another important element of this concept is the international collaboration. And here again, I think this is very good that we can talk to our colleagues in region, in Kazakhstan, Kyrgyzstan, and other countries of our region outside of Central Asia as well, because this is one of very important elements of our reform to collaborate and to bring here international education to Uzbekistan, but also for our universities to be known outside of the country. And I think for this, again, research plays a very significant role. So
I think my time is over here, and I would stop. I believe here, and but if my colleagues will have questions, I will be very glad to respond. So once again, thank you very much for organizing this event, and we are looking forward to work with you in future. Thanks. Thank you, dear Mr. Karimov. Nunzio, again, Mr. Karimov is a rector of university which is producing diplomats who are working in the Ministry of Foreign Affairs, you know, and collaborating with our countries, giving visas and open the doors, you know. So this is important, you know, to work with such universities, I think. The next word I wanted to give to the rector, which is really doing the great, successful integration in Republic of Kazakhstan and completing the steps with the highest and making these volumes in the highest with the highest speed, I think. Хотелось бы передать следующее слово уважаемому ректору университета, который растет и совершает шаги семимильными, да, такими шагами идет вперед. Это уважаемому господину Булатбеку Серикбаевичу Абдрасилову, ректору Международного казахского турецкого университета имени Ахмеда Ясави, Казахстан. Уважаемый Булатбек Серикбаевич, вам слово. Спасибо, уважаемые участники форума, уважаемые Нунзио Quacquarelli. Прежде всего, я хотел бы вас поприветствовать от имени коллектива Международного казахского турецкого университета имени Кожи Ахмеда Ясави. Я хотел бы поблагодарить Алию Успанову за приглашение принять участие в этом интересном форуме. Тема сегодняшнего форума – это видение будущего университетов. Это очень важная тема. Почти все государства сейчас озабочены, как развивать систему высшего образования. Dear Nunzio, dear colleagues, first of all, I wanted to thank you all, myself and the Research Support Center and the NATO for arranging this event. And I wanted to thank for the topic which collected us here today to discuss the higher education system. Во многих странах, в том числе в наших, в Казахстане и Узбекистане, в последнее время принимаются на государственном уровне очень серьезные меры по развитию университетов. И здесь очень важно отметить и подчеркнуть, что в мире существуют рейтинги, где университеты могут увидеть, как они развиваются, каких успехов добиваются, могут сопоставлять свои действия с другими университетами. И я хотел бы отдельно сказать большое спасибо господину Нунзио Quacquarelli за создание вот такого замечательного рейтинга университетов, который, в общем-то, с 2010 года очень сильно повлиял на все университеты. И благодаря этому рейтингу, благодаря участию в этом рейтинге, благодаря тем попыткам, которые принимают очень большое количество университетов участвовать, попасть в этот рейтинг, я думаю, что во многих странах, можно сказать, произошел такой очень серьезный всплеск активности в университетах. First of all, I wanted to say that different countries, they measure universities differently. And having world university rankings, which measure all the universities in the globe according to the certain criteria, making them all equal and analyzing who can do better, is really bringing a change. And since 2010, all the universities which are following the mutual idea to collaborate, the mutual idea to grow, is really succeeding a lot. Многие университеты сделали очень большой шаг в плане, в первую очередь, конечно, интернационализации системы обучения, создания условий, привлекательных для обучения иностранных студентов. Многие университеты сделали шаги для того, чтобы пригласить ведущих ученых из других стран в свои университеты. Очень большое внимание те университеты, которые хотят участвовать в рейтинге QS, большое внимание уделяют редизайну образовательных программ, чтобы эти программы отвечали
требованиям работодателей, отвечали требованиям академической среды. Естественно, для того, чтобы участвовать в рейтинге QS, очень большую роль играет научная составляющая, научная активность ученых. Все вот эти аспекты, которые рассматриваются в этом рейтинге, очень большое влияние оказывают и на наш университет. Наш университет молодой, он создан в 1992 году при поддержке правительств стран Турции и Казахстана. И мы сейчас принимаем очень активные усилия для того, чтобы попасть в рейтинг QS. Конечно, здесь очень... I wanted to say that, of course, in order to succeed in rankings, we need to change a lot. We need to put a lot of attention for becoming international, for bringing international teachers and international students, for increasing research collaboration. And this is something what we are doing, we are trying and we are implementing, but it is not an easy thing, of course, but we understand that this is something what we have to do in order to change and to become competitive. Поэтому, конечно, вот такие вот встречи, которые сегодня, значит, организовала компания Research Support Center Алия Оспанова, они очень важны для нас, для молодых университетов, для того, чтобы мы увидели, как другие университеты развивают свои университеты, истории успехов, истории неудач. Это все помогает всем нам создавать лучшую систему высшего образования в наших странах. Such meetings, which has been organized today, they really bring a lot of sense and they bring a lot of maturity to us. They bring a lot of experience to us because on the one hand, we feel that the owner and the CEO of the World University Rankings really takes care of Central Asian universities, so of such young universities as we are. On the other hand, we feel that there is still so much to do and we expect to get a lot of useful information from today's meeting. Конечно, для университетов постсоветского пространства очень интересен опыт университетов развивающихся стран, потому что вот наш опыт, который был в советское время, конечно, он очень сильно отражается на таком эффективном развитии наших университетов. Прежде всего, это изменение менталитета наших преподавателей. Это очень важный вопрос. И здесь очень важно, вот, чтобы руководство наших университетов вот, именно на примере ведущих университетов показывало, как нужно нашим преподавателям перестраивать свою работу. Of course, one of the most important things here, challenges, is changing the perception of teachers, of staff, because the people who are working in the university, they are used to work according to the one way of thinking, and to change this way of thinking is the most challenging thing which we have to work on. We are trying to do this, but of course, I want to say again that I think that this is the most important challenge that we do face. И здесь очень важно, для того, чтобы добиваться успеха, очень важно обучение наших преподавателей. Прежде всего, как заниматься научной деятельностью, как публиковать свои статьи в ведущих журналах, которые входят в ведущие международные базы, такие как, скажем, Scopus или Web of Science. Этому раньше нас не учили, поэтому здесь очень важно работать над тем, чтобы развивать возможности и умения наших преподавателей вести современные научные исследования, и чтобы они могли уметь публиковать результаты своих научных исследований в ведущих журналах.
As a rector of a university, I may say that it's very easy to say that you have to go and publish, you have to go and make peer review, but it's very hard to do it if you never did. So what we need to do, we need to invest into education, into trainings. We need to deliver to people how they should change, what they should do. We need to show them how they should that should look like. And only in case if we deliver that to people's minds, that may be a successful story at the end. Каждый университет имеет свои собственные журналы, где наши преподаватели публикуют свои научные результаты своих научных исследований. Но каково качество этих журналов? Насколько эти журналы могут конкурировать в современных базах данных? То есть очень большую работу университеты должны, конечно, вести и над своими журналами, с тем, чтобы эти журналы в перспективе могли попасть скажем, вот в эти базы Scopus или Web of Science. У нас есть 4 журнала, которые мы публикуем. Я могу сказать, что вот благодаря большой поддержке и помощи, которую нам оказывают наши турецкие коллеги, один из наших журналов, Белим называется этот журнал, попал буквально 2 года назад в базу Scopus. To say about the research scientific journals, of course, we have to understand that the quality of scholarly publishing should increase, and we have to work on the quality of scholarly publishing. That is not an easy thing. We have to raise the standards. We have to change the perception. We have to implement the separate programs. We have to build these journals from zero, I would say, in order to make them world-class journals and be compatible to Scopus or Web of Science. This is the challenge which we are facing as well. I wanted to say that as a result of my work, one of the journals of our university has been indexed in Scopus, our scientific journal Bilik, and I invite you colleagues to publish there. And other journals, we are also working on the quality to make it really high-class quality. Возможность, я хотел бы пригласить к сотрудничеству наших коллег из Узбекистана, из Азербайджана, из Таджикистана, из Киргизии, к сотрудничеству с тем, чтобы мы могли вместе двигаться вперед, могли вместе трансформировать наши университеты, оказывать друг другу поддержку, с тем, чтобы вывести наши университеты на современный уровень. So we understand that there should be much of support, much of understanding from rectors, from management, from society in order to increase and deliver results. Хотел еще раз Алию Оспанову за приглашение принять участие, за ее поддержку и помощь в развитии университетов в Казахстане, Узбекистане, в Азербайджане. Thank you so much. Thank you, colleagues. The next word I wanted to give to Mr. Adalat Bey, who is the rector of Azerbaijan State University of Economics. Colleagues, can you please? I see. Adalat Bey. Adalat Mualim just left for the meeting. Коллеги, я прошу прощения. I'm sorry, colleagues. Rector from Azerbaijan University, he just left for the meeting in the ministry. He was waiting 1 hour, I think, to us to deliver a speech, but unfortunately he could not deliver a speech. What's a pity. And colleagues, could you please just tell me, Tajikistan and Kyrgyzstan, did they join? Because they have some troubles with joining, messaging me, writing me. Okay, colleagues, if you would not mind moderating today's event, I think that would be good if we would continue with Nunzio's presentation, right? Dear Nunzio, if our colleagues from Tajikistan, and I will message with them now, okay? If they would be able to join, we would give them a floor. Agreed? The floor is yours. Thank you. Okay, well, let me try and share my screen. Would you mind if I would translate you also, or? I'm happy for you to translate. Thank you. Share.
Can you see my screen? Yes, we do. Great. So again, it's an honor to be here. I've really appreciated hearing about the progress that many universities are making in the region and the commitment of the ministers to support that progress. I'd like to confirm to the Deputy Minister that we would be happy to review criteria for your journals and to collaborate to make sure that you're making the right sort of decisions and setting the right standards in augmenting the respect of your journals in the region. So today, I've been asked by Alia to talk about what I understand are the challenges facing universities in Central Asia. What are some of the ways in which QS can support those universities, and if there are any exceptions that need to be made for universities because you do not speak English as your native language. Alia, do you want to translate? Of course. Дорогие коллеги, во-первых, большое спасибо за то, что вы собрались здесь сегодня. Для меня большая честь сегодня. Alia, should I carry on or do you want to translate? I think that would be, if there would be consequent, that's okay, right? I will translate to Russian and then you continue to the next slide. Yeah, I'll wait for you. Во-первых, хотела бы сказать, что для меня большая честь сегодня присутствовать здесь, и я столько сегодня нового услышала в университетах. В регионе я много чего о вас не знал, и для меня, на самом деле, эта встреча очень важная. Хотелось бы сказать, что господину вице-министру, что касательно вот журналов ваших, да, я очень рад, то, что вы делаете очень большие изменения, работаете над этим, и я очень благодарен тому, что мы сегодня здесь собрались. Алия сегодня попросила меня подготовить презентацию о том, что же именно нужно сделать университетам Средней Азии для того, чтобы вырасти. Что же делать университетам, у которых проблемы с языком, да, языковые барьеры? Как же именно можно вырасти таким университетом и что нужно делать? Презентация небольшая, но я думаю, она будет очень полезной. Я ее видела. Dear Nunzio, thank you. I've already commented on the visions that your presidents have made, and I really respect the ambitions that are being set by your presidents, and I think it gives you the support at a government level to really go on a great journey. That's very enlightening, and I've already shared the good news that we've seen a significant uplift in the participation of universities in the region within our emerging Europe and Central Asia rankings in particular, and also the fact that there are 10 universities from the region in the global rankings and 2 universities participating in our star rankings. So the region is making strong progress, and those results will be published on the 16th of December 2020. Дорогие коллеги, хотела бы сказать, что я очень рад, что президенты стран Средней Азии, они приоритизируют вхождение в глобальные рейтинги университетов, ставят важные государственные стратегические задачи к этому. Также на этом слайде мне бы хотелось подчеркнуть, что мы уже видим результаты, очень положительные, хорошие результаты. Год от года мы видим хорошее присутствие как в международном рейтинге, так и в различных других рейтингах по направлениям. Также и по вот внизу, нижние квадраты, это региональный рейтинг QS и КД по странам. And QS is a mission-led company. We've had the same mission since 1990. I benefited from being an international student. I studied at Cambridge, studied at Wharton. I founded QS at Wharton, and I think everyone at QS is very passionate to support students in fulfilling their potential. Хотелось бы сказать, что компания QS – это компания, которая преследует определенную миссию. Для нас очень важно, чтобы мы двигались по правильному направлению. Для нас важно создавать правильную аудиторию, да, развивать университеты, потенциал университетов и делать так, чтобы они развивались в образовательном направлении. Я сам на протяжении многих лет, будучи студентом Уортона, международным студентом, который учился, очень много думал над тем, что же именно мне необходимо сделать, и вот пришел к тому, что мне захотелось создать международный рейтинг университетов, который будет признаваться во всем мире.
And you know, in the United Kingdom, China, or in Central Asia, we are really supportive when universities are trying to improve, to give them the best experience. И для нас абсолютно не важно, откуда студенты из Великобритании, из Китая или из Азии. Мы готовы предоставлять одинаковые, и из Средней Азии мы готовы предоставлять одинаковые услуги, одинаковую помощь и поддержку университетам всего мира. The first question I was asked by was, what are the key challenges faced by universities in Central Asia? And the answer is that higher institutions in emerging economies all around the world face the same challenges, and QS is very focused on addressing those challenges. And the first challenge is to enhance research performance, supported by insights and advice. The second challenge is to build brand and to build reputation. The third challenge is to attract the right quality of students that are then developed so they meet employer needs and satisfy employer skills requirements. And I think the fourth challenge is really supporting internationalization and international engagement that then ensures that you are recognized around the world for your excellence. Алия попросила меня подготовить конкретно презентацию, где я должен был указать, какие именно необходимы критерии улучшить университетам Средней Азии и чего именно им не хватает для того, чтобы вырасти. Конечно, здесь невозможно не отметить то, что в каждом университете, в каждом сейчас есть публикации в хищнических журналах, где авторы публикуются за какие-то деньги в разных журналах, то, что нужно убивать, над этим нужно работать, нужно не работать с такими разными организациями непонятными. Но Нунцио отмечает 4 основных индикатора, над которыми необходимо работать нам, прежде всего для того, чтобы стать лучше. В первую очередь это улучшение научных показателей, которые у нас страдают очень сильно. Я думаю, в этом как раз-таки мы можем очень сильно помочь. Да? Второе – это привлечение студентов и соединение именно университетов с бизнесом. Да? Третье – это построение бренда университета, потому что университет должен иметь свою репутацию на международном уровне прежде всего, быть узнаваемым. И это не только профайлы в LinkedIn, да, это в целом общая такая узнаваемость. И четвертое – это поддержка интернационализации, именно развиваться в международном направлении, интеграция с международным образовательным пространством. And these challenges are very closely aligned with the criteria of the QS World University Ranking. So if you improve and address these challenges, then ultimately that performance improvement will result in participation in rankings and improved rankings performance. Безусловно, эти 4 индикатора, они являются ключевыми взаимодействующими с компонентами нашего глобального рейтинга. И если вы поработаете над этими 4 индикаторами, я, безусловно, уверен, что ваши показатели в рейтинге глобальном улучшатся. And so the second question was, how is QS working with universities in Central Asia? And as we mentioned, as was mentioned earlier by the Vice Minister from Uzbekistan, we've been cooperating with the Uzbek Ministry of Education since 2019, and we've developed a 3-stage program of activity to support the development of universities in Uzbekistan over the next decade. Stage 1 is to really advise on building the brand and reputation of universities and to identify best practices adopted within the local universities. Stage 2 is to focus on international collaboration and outreach. And stage 3 is to really focus on driving improved research performance and to develop deep networks to further drive reputation and performance. Алия спросила меня, да, что мы именно как в QS делаем с университетами Центральной Азии. В первую очередь, если мы говорим о Министерстве высшего и среднеспециального образования в Республике Узбекистан, хотела бы сказать, что у нас с ними определенная долгосрочная стратегия, где этап первый с 2019 по 2022 год называется Foundation Stage. Это фундаментальный этап, когда мы строим, когда мы создаем вместе, совместно
нашу стратегию и планы, да, по тому, как мы будем дальше покорять Олимп мировых рейтингов. С 2022 по 2025 год это будет transitional stage, та эра, когда в университеты уже начнут входить в глобальные, в мировые, в различные рейтинги QS, да, когда уже будут установлены различные международные научные коллаборации, международные партнеры, стратегические партнерства. И с 2025 года мы предугадываем, форкастируем, да, эволюцию, именно управленческую эволюцию, когда каждый ректор университета будет четко знать и понимать, что ему необходимо делать для того, чтобы выращивать свой университет, когда репутация узбекских университетов будет известна во всем мире, все будут четко знать, какой университет, что именно из себя представляет. И публиковаться в журналах первого и второго квартала. Q1 and Q2 journals. I forgot to translate this part. Absolutely. And we've also been cooperating with the leading Kazakh universities, as we mentioned, since at least 2013, if not earlier. We have supported Al-Farabi Kaznu, and that university has been very successful in progressing in the rankings. And mentioned reached the top 200 status through a very focused effort on improving research performance and growing international partnerships and reputation. We've also been, as I mentioned, I visited Eurasian National University, and we have been supporting them on benchmarking and designing strategic efforts to improve their international performance. And we are also collaborating with Nazarbayev University that has an ambition to enter the top 200 of the World University rankings in the future. So Kazakh universities have made great strides over the last 5 to 8 years. В казахстанских университетах хотелось бы отметить, что мы работаем точечно с каждым университетом. У нас есть отдельные именно стратегии развития с каждым определенным университетом. Это и университет Аль-Фараби, Казахский национальный университет, с которым мы работаем уже очень много лет, который вошел в 200 лучших университетов мира. Это и Евразийский национальный университет Гумилева, который на протяжении последних 5 лет занимает уже сейчас, да, 357 место. Это Назарбаевский университет, который ставит очень агрессивные планы. Это вхождение в топ-200 до 2030 года, и мы думаем, что это в принципе вполне реализуемо, но для того, чтобы войти, конечно, в 200 лучших университетов мира, очень важно правильно отрегулировать свою стратегию. And so as a summary, there's a roadmap for Central Asian universities, which we feel can be effective for certainly the universities that seek to be international, if you think of those classifications. And it starts with building brand and evolves into developing collaboration, and then a focus on improving research quality and the journal publication focus, and ultimately will result in significant increase in global recognition and ultimately an improvement in rankings position. Это мое видение, я думаю, это моя дорожная карта для стран Центральной Азии, где с 2021 по 2023 год я именно вижу участие университетов и максимальная работа над своей репутацией, над участием в различных выставках US как можно больше для получения опыта, для понимания, как правильно должен выглядеть международный университет. Потому что как национальный университет, да, мы все состоялись, мы являемся передовыми национальными вузами, нас знают в стране все и уважают, но для того, чтобы добиться мирового уважения, все-таки необходимо понимать, как правильно играть по тем правилам для того, чтобы выйти на эту мировую арену. С 2023 по 2025 год, ну, в принципе, и сейчас тоже уже, я бы хотела сказать, очень важным развитие научного потенциала, где мы видим очень сильный спад в странах, именно в частности
в частности, по количеству цитирований, да, по количеству... по количеству цитирований, это вот скриншоты, да, и хотелось бы отметить, что Нунцио говорит, да, я надеюсь, что публикации будут увеличены в журналах первого-второго кварталя. Хотелось бы вот прямо здесь также сказать, 25 ноября я и Энага, мы делаем форум специально для авторов, в рамках которого будем транслировать эту запись, где Энаго пригласил всех президентов, вице-президентов стран, президентов, вице-президентов журналов кварталя номер 1, да, первого, это топовые издательства, которые будут для авторов просто рассказывать, что нужно сделать, чтобы бесплатно публиковаться. Я думаю, лучше форума просто не может быть, да. Вот, вот такие вот вещи необходимо посещать, стараться развивать, чтобы они правильно публиковались. И с 2025 года я думаю, что мы можем видеть ваши университеты не только в топ-1000, но и в топ-100 лучших вузов мира. Thank you. I'm aware of time, so I'm going to flip through a couple of slides. We've already talked about the rankings, but one important slide is the participation of universities in the region. We can see that there is significant participation, 46% in Kazakhstan, 33% in Uzbekistan, 28% in Tajikistan, 28% in Kyrgyzstan, and 44% in Azerbaijan. But this can be improved further. And we encourage the ministers who are present and the university rectors who are present to submit data to the Cures Hub. We welcome that, and it's only by submitting your data that we can then evaluate you, start to involve you in our ranking systems. So there's still a lot of room for universities in the region to participate. Важно, это вот эта вот карта, на которой мы отметили Центральную Азию, страны СНГ, и показали, сколько университетов участвуют вообще в рейтинге QS. Для того, чтобы в нем участвовать, необходимо иметь хотя бы профиль в QS Hub. И вот здесь вот указано количество университетов по странам. Хочется отметить, что оно, конечно, значительно выросло за последние несколько лет, но хотелось бы, чтобы больше университетов все-таки, как от Узбекистана, Казахстана, так и от Таджикистана, Азербайджана, именно участвовали в рейтинге, потому что для того, чтобы попасть в рейтинг, прежде всего необходимо начать в нем участвовать. And very briefly, there's a lot we could talk about in terms of improving academic performance and reputation, but one point is that if you have within your university excellence in a particular subject, then that has a strong opportunity to be recognized. And these are the areas which are recognized by 10 or more international experts currently in the region. I think there is so much room for improvement. This is an area where you can do an evaluation to determine can achieve international recognition more quickly. При измерении ваших результатов это ваша академическая репутация по факультетам, где вы можете отобрать 10 международно признанных ваших сотрудников, да, факультетов за последние 4 года, которые принесли наибольшее количество результатов голосования. Да. Очень важно измерять и смотреть, да, проводить постоянный регулярный анализ как результатов опроса, так и результатов именно репутационных, да, вашего учебного заведения. Октан Пардаевич, я потом вам лично отправлю. У меня есть все эти слайды. And building on that point, you obviously are engaging in collaboration within Central Asia and emerging Europe, but actually the level of recognition in Asia, Western Europe, the USA, Australia, New Zealand, Africa, Latin America is very low. And I would encourage all the rectors to really broaden your reach and to start to think about collaboration with institutions in these new regions, because you're probably going to find it easier to get published in tier 1, tier 2 journals if you're collaborating with faculty from some developed markets as well as your local faculty.
Хотелось бы отметить, что академическая репутация, она очень сильно зависит от сотрудничества, от коллаборации, да, поэтому мы всегда говорим, что нужно коллаборировать с университетом. Честно скажу, это тот индикатор, над которым вам еще нужно очень много работать, и я думаю, здесь можно еще очень много сотрудничества выстраивать, и подобные встречи, как сейчас, тоже они являются одной из возможностей, да, выстроить совместное сотрудничество. Хотелось бы сказать, что международное сотрудничество, оно влияет не только на академическую репутацию, оно влияет также и на совместное написание научных публикаций. And employer reputation is an opportunity for you to shine. QS is mission-led. We believe that employer recognition is very important as part of our ranking. I think universities have made strong progress. Any university in the world can share a list of up to 400 employers that you would like us to survey. So when you enter our ranking system, you can submit an employer list for inclusion in our survey. That is an opportunity to really accelerate your visibility. Хотелось бы сказать, что если говорить о репутации в среде работодателей, то Казахстан здесь занимает среди домашних работодателей, да, 31 ratio, да, местных, среди местных, локальных, казахстанских, международных 13, в Узбекистане 1 и 3, соответственно, да, и в Азербайджане 2 и 3, в Кыргызстане 3 и 2. Почему данный показатель такой низкий в Республике Узбекистан? Я думаю, все-таки здесь необходимо работать над голосованием, именно над ответами респондентов, работодателей, да, и здесь, как мы видим, много над чем можно поработать. And then the point that Aliyah has already made, which is that it is important that you do provide some focused strategies to enter tier 1 and tier 2 journals. You can see that Singapore and China have been very, very successful over the last decade in really impacting on those journals. So in addition to raising the quality of your own journals, which I think is an excellent idea, you also need to target the tier 1, tier 2 international journals. Я уже до этого говорила, стратегия именно написания научных статей играет наиболее важную роль, да, и очень важно понимать, доносить до ваших ученых, как правильно писать научные статьи, научные публикации. И на данном слайде мы видим, какой колоссальный рост делают, например, Китай и Индия, в которых, в принципе, есть тоже барьер, да, с английским языком. Очень сложно авторам говорить на английском, но тем не менее они публикуют достаточно большое количество научных статей и в серьезных научных изданиях. Thank you. That I was asked by Aliyah is that, what are the challenges for universities which are not native English speaking? How do you overcome those challenges? And my view is that the challenges are the same for everyone. It comes back to my previous points. You need to be the best you can be to stand out. And these are some of my takeaways from my talk later, which is that you need more strategic partners. You need to be proactive in developing research partnerships because they strongly correlate with academic reputation and research impact. You need that more diversified international student body with skills matched to employer needs. You need data-driven decision making, so that you are making sure that the strategy and the journey that you're going on is aligned with your ministry and is meeting the needs of your stakeholders, and that you're actually achieving the targets that you are setting to achieve. And then the final point, which I'll talk about more later, is digital innovation, which is important if you're going to be providing your students with the best access and the best pedagogical approaches to ensure their rapid development. And I think all these points are very aligned with the objectives of the Uzbek ministry and the Kazakh ministry that I've heard so far today. So I think you're on a strong path. It's going to take a lot of commitment and effort, but with your ministry's support, then I think you have a chance for a significant increase in the participation within our rankings. And certainly, having visited the region, I know that you have very talented faculty and motivated student body, and that is the most important thing in achieving this goal as a people. So I'm confident in your future progress. Thank you.
преподаватели, они публикуют на русском языке. И как же сделать так, чтобы их статья попала в журналы высокого квартала, которые принимают только на английском языке? Ну, здесь есть несколько способов, которые вот я хочу посоветовать, да, порекомендовать. Во-первых, это привлекать больше стратегических партнеров, писать статьи в коллаборации с международными авторами. Во-вторых, это привлекать международных студентов для того, чтобы они знали английский язык, и они могли как-то писать статьи, обучать, писать совместно, да, с авторами. В-третьих, это, безусловно, искать правильных партнеров. Это, вот честно скажу, коллеги, это вот правда, это вот если вы будете обращаться к нормальным компаниям, организациям, не к таким, которые публикуются где-нибудь непонятно где, а вот компаниям, партнерам, как и Нагу, да, они будут на самом деле совершать правильный перевод топовых издательств и помогать вам в подаче. И в-четвертых, это именно помогать обучать английскому языку ваших преподавателей для того, чтобы они могли сами уже на английском языке понимать, хотя бы конструировать свои научные работы. Yes. Thank you, Aliyah, for the translation. That's finished. Thank you, dear Nunzio. Thank you for such a great presentation. Dear colleagues, уважаемые коллеги, господин Нунцио закончил свою презентацию. Так, Таджикистан все-таки не может никак зайти. Дорогие коллеги, есть ли у вас вопросы? Now we are moving to the questions. We have like few minutes left, right? For a few questions. Do you have room for questions, Nunzio, after your presentation? At your service. Thank you so much. У нас первый вопрос. We have first question from the rector of University of Journalism, Mr. Sherzod Kudrat Khodjaev. He wanted to ask a question so much from you and to ask for your experience, he said. Ассаламу алейкум, хурматли хамкасплар, аз штрафчилар. Добрый вечер, дорогие дамы и господа, коллеги. Я тоже выражаю благодарность господину Нунзио Quacquarelli за организацию этого мероприятия. И, пользуясь случаем, хотел бы отметить работу. Я сам ректор всего 2,5 года, проделанную за очень короткое время. Вы правильно отметили, что Узбекистан в силу определенных причин и обстоятельств долгие годы не был в этих рейтингах. У нас очень такие не совсем важные показатели, но вместе с тем я сам вижу за 2,5 года. Вот лично хочу отметить заслугу Уктам Пардаевича, потому что во многих вопросах он нам продемонстрировал, показал, и сегодня заслуженно находится его высшее учебное заведение в этом рейтинге. Это как бы ориентир для нас. Выражаю благодарность министерству, которое уделяет внимание, которого до этого не было, и лично вам, Алия, потому что благодаря вам у нас вот устанавливается вот такой очень хороший диалог, очень много позитивного. Dear Nunzio, first of all, I wanted to emphasize that indeed, as you mentioned, before that in Uzbekistan, the idea of rankings and competition was not so highly raised. And recently, last 4-5 years, we are changing and we are trying to change the whole environment, change the educational system. Me, myself, I wanted, first of all, to thank you for your for accepting this invite and for sharing with us honestly and showing us the path where we have to move. Wanted to thank our Higher Education Council and Ministry of Higher Education, which is always supportive, and to Research Support Center for building the bridge between the different companies and universities. Узбекистан как страна 35 миллионов, и из которого каждый год пополняется очень большая сумма, это 700-800 тысяч молодых людей. К сожалению, долгие годы отставал, и всего поступало в высшие образовательные учреждения всего 9%. На сегодняшний день, за 3 года, эта цифра достигла уже более 25%. Uzbekistan has the highest population in the region, 35 million people. But can you imagine, dear Nunzio, only 9% of these people was allowed to have higher education according to the previous rules. What we did, we managed to raise this figure to 25%, but this is not the end, of course. We want to raise these figures to cover more and more people, to make them higher educated. Молодежь Узбекистана очень хочет учиться. Нам не хватает вузов.
students of Uzbekistan, they want to learn very much, and we need much more universities to be opened. И наши, когда уже не смогут поступать к нам, поступают и в соседние с нами страны, в Америку, ну, во все вузы мира, можно сказать. Our universities, our students, they, since they cannot get graduated in Uzbekistan, they travel a lot abroad and they study all around the world. Ну, за последние 3 года уже мы открыли много новых университетов, в том числе негосударственных. Идут открытие представительств больших университетов зарубежных. Идет очень такой позитивный процесс. Мне очень понравились ваши слова о том, что нам чуть-чуть не хватает агрессивности. И я думаю, что это очень хорошее слово вот в этом отношении. Мы должны быть агрессивны, должен быть реванш. И вот этот Рубикон уже перейден. Я думаю, что ситуация в ближайшие 10 лет такими темпами будет очень такая радужная. We understand that in order to change, we need to move fast. And we need to do it in a most aggressive way. We need to build the plans. We need to build the strategies, and we need to adopt fast. So I fully agree with that. And to be honest, we are doing now a lot in order to change the perception of educational system in the country. Когда мы открылись 3 года назад, университет журналистики и массовых коммуникаций, мы смогли принять только около 100-110 людей. В этом году мы приняли уже на 3-й год порядка 1000 студентов, магистров. When 3 years ago, the University of Journalism has been first time opened in the country, which was a bit closed and was not open to the international society. There were only 100 students studying, but currently it's already 1,000. In 3 years, we made 10 times growth. У нас есть, помимо направлений традиционных по журналистике, интернет-журналистике, телерадио, уже новое направление в этом году, можем похвастаться, открыли политологию. Планируем открыть направление медиаобразования, социологии и психологии. То есть университет хочет развиваться и в других отраслях тоже, не узких. So we are trying to develop in different directions and opening different faculties. У нас есть мотивация развиваться. У меня поэтому есть вопрос к вам. Помимо общего рейтинга университета, есть рейтинг, который учитывает позиции университета по специфическим направлениям, ну, имеется в виду по нашим. Мы знаем, что у нас нет математики, других точных наук, и мы пока не имеем выпускников, которые являются тоже одним из индикаторов определения места университета в рейтинге. Но я считаю, что это наоборот хорошо. Мы имеем запас времени, чтобы подготовиться для вхождения в мировые рейтинги. И поэтому я хотел вас спросить также вот, возможно, ваши вот советы, ваши консультации по возможностям для вхождения в отдельные рейтинги по специфическим направлениям, рейтингам по гуманитарным направлениям коммуникации. Dear Nunzio, I have a question. Since we are the University of Journalism, we don't have mathematics, we don't have chemistry, we don't have medical science. What is the opportunity for our university to get into world university rankings, and what are the challenges that we may face on this way? Спасибо большое. Thank you. Thank you, Rector, for your comment and your question. I think that I'm truly delighted to hear that you have grown your number of students from 100 to 1,000, and this focus on opening up Uzbekistan to international collaboration. That's very much you are living the delivery of the Chess mission. So it makes me very proud to hear that progress and any support that we have provided yet, and support we can provide in the future. Do you want to say that, please? Yes. Делает такой прогресс, страна так сильно трансформировалась, я слышу про то, что происходит в системе высшего образования, и я иногда даже не могу это поверить. Thank you. And so the question, what is the opportunity to specialize in the humanities to feature in the World Youth Ranking? So first of all, our ranking systems are normalized by subject type. So it's not the case that you have to be a medical or life science university in order to feature in the rankings.
a university like London School of Economics features within our top 100 universities in the world with no science component. However, you do have to teach two broad categories to be included. So you need to be providing courses in journalism, but also in other disciplines, maybe social sciences or some other area, in order to be considered. And the reason for that is that there are first of all, if you're in the humanities, then your publications in journal is going to be typically very low, and it is hard to stand out and to differentiate. Secondly, we are providing an evaluation of world university rankings, and we do want to not disadvantage highly specialized universities, but that's why we have subject rankings. So, for example, although you can't appear in the overall ranking system, you can qualify to appear in subject rankings. So if your university becomes a center of excellence for any of the humanities, that is a route that you can focus on. В первую очередь хотелось бы сказать, что есть очень много университетов у нас в нашем глобальном рейтинге, которые, несмотря на то, что у них нет научного компонента, как, например, Лондонская школа экономики, они не проводят научные исследования как таковые, но они входят в топ-100 лучших университетов мира, в топ-10, скажем так даже. Да? Вам очень важно понимать, что необходимо делать. И это два, наверное, ключевых момента, над которыми необходимо работать. В первую очередь, это написание качественных научных статей, и во вторую очередь, это понимание того, что у нас есть предметные рейтинги. В предметных рейтингах мы нормализуем вас именно так, как нужно, по тому направлению, по которому необходимо. Я очень думаю, что у университета, который растет такими темпами, есть очень большой потенциал. Дорогие коллеги, вопросы, может быть, есть вопросы? Ага, вопрос, ага. У меня два вопроса. Ага. Один по теме, другой вне темы. Первый вопрос, если по теме, то вот я являюсь одновременно не только председателем Республиканского совета высшего образования, Алия не совсем представила меня, наверное. Я являюсь ректором ТИАМИ, который вы, господин Нунцио, знаете, потому что мы единственный вуз, который сидит на радарах с прошлого года в рейтинге QS. Мы, безусловно, не будем ограничиваться теми достижениями, которые мы достигли за эти 2-3 года. И у нас есть очень амбициозные планы. Поэтому вопрос такого содержания. Мы очень сильно работаем над академической репутацией, работаем довольно сильно с работодателями. Но мы делали несколько предложений в том плане, что, я еще академическая и работодатели, и, конечно, научные публикации. По научным публикациям мы сделали прогресс такой, даже по сравнению с прошлым годом у нас публикаций в 2,5 раза больше. До этого у нас было чуть ли не, не знаю, в 80 раз больше. Там было 3-4 публикации, мы дошли до 137. Сегодня у нас около 400 публикаций 2020 года. С публикациями больше нормально, и мы будем стараться в первый и второй квартале попадать. Но если с работодателями, все-таки у нас работодатели в основном domestic, это наши внутренние. И не все они владеют английским языком, чтобы заполнять эти анкеты, которые приходят. Если с академической репутацией, это все-таки понятно. Мы даем какое-то количество, плюс они перемешивают со своими и, по всему миру рассылают. Как дело обстоит с работодателями? Так как мы даем только местных,
а не международных. Ну, небольшое количество международных, скажем так. Dear Nunzio, first of all, I forgot to mention that Mr. Oktam Pardaevich, who is Honorable President of Higher Education Council of Republic of Uzbekistan, he is also the rector of Tiami, yes, university. This is the only one university in Uzbekistan which is ranked in QS. So he's saying that indeed they did a big job, a very big job in order to get into there, because you can understand that it was the huge path in order to overcome very many barriers, challenges, and to go up, and they did. So let's say coming to academic and employee reputation, they work continuously year over year. In scientific publications, they grew 2 years ago, like they had 80% year over year growth. Currently, they have 50% year over year growth, what is really good. They grow in citations, but they have a question. He is wondering how he can support the increase of employee response rate, because the employee response rate is very low now, and he's saying that the most of employees, they mostly fill in employees, local employees. I mean, not international, but local. So they are not English speaking. And when the survey is coming down in English, let's say, they may not understand this and they may ignore. So what he can do in order to increase this figure? Это проблема не только нашего вуза, но, естественно, большинства вузов. And this is an issue not only of this particular university, but of the many universities as well. So 2 points, very, very well taken question, and congratulations on being the first Uzbek university to appear in the QS rankings. As I mentioned, I think there are 3 more joining you this year, but I do believe that you will see some improvement in your position in 2021, which is great. So clearly the efforts that you're putting in are being realized. What I can say is that our employer survey is distributed in Russian language in the region. So we publish it in many languages around the world. Every country has the same challenge, and we do accept domestic as well as international responses. So all employers in the Central Asian region will be able to answer it in Russian. I don't think we publish it in other Central Asian languages, only Russian, but I think most of the people speak Russian. And the second point is that, as I mentioned earlier, you can submit a list of employers for inclusion in our sample. Up to 400 employers you can submit that we will then randomly sample for our survey to ensure that we are covering the right employers for the region. Поблагодарить вас за ваши усилия, потому что я понимаю, чего вам стоило добиться такого результата, став единственным университетом в стране, который стал признанным глобальным рейтингом университетом QS. Я понимаю, что это такое, поэтому хочу вас поздравить с этим достижением. Спасибо. Я думаю, это не первое достижение, мы скоро увидим более хорошие результаты. Касательно второго вашего вопроса, хотела бы сказать, что опросы работодателя, как и опросы академические, они доступны на русском языке. Они полностью переведены на русский. Они доступны на 5 или на 7 языках, по-моему. И можно сделать изменения. И Нунцио говорит, я думал, что в принципе в регионе этого достаточно. Если этого недостаточно, мы готовы думать. Но на русском языке они доступны. Если говорить о вообще понимании, да, вот этого именно отношения QS к репутации работодателей, QS дает право 400 респондентов, где университет может заполнить 400 респондентов, которым он доверяет, для того, чтобы QS мог отобрать какое-то определенное количество из них и отправить им опрос. И при этом можно им будет выбрать опрос, прохождение опроса на русском языке. Why Russian? Why Russian? Why not Uzbek? That is a great question. I think we publish in about 20 languages at the moment, so it's the 20 language. Aliyah, I'm afraid I have to leave. I have another meeting in my diary. I have very much enjoyed talking to everyone. I really appreciate the opportunity
Thank you to you, to Inago, and to the ministers and rectors for giving me this opportunity to share my thoughts. So, thank you so much for joining us today. I just wanted to give the last ending speech to regional director from Inago, my dear friend Raina, to make closing notes today. Thank you so much for your time. You really spent 2 hours of your valuable time for Central Asia. This is so much appreciated. Thank you, dear Nunzio. Raina? Yes, hi dear colleagues. On behalf of Inago, the organizer of this virtual conference in the future, I want to thank all the participants for the discussion. I guess Nunzio left, but thank you Nunzio, thank you dear ministers and rectors, and our dear partner and co-organizer of this event, Research Support Center. Thank you Alia and your team. I think Nunzio, you can leave. I will just continue my small closing remark in Russian. Thank you. Коллеги, добрый вечер еще раз. Я не успела представиться. Меня зовут Раина. Я являюсь региональным менеджером компании Inago по странам СНГ. Это организатор этой онлайн-конференции, на самом деле, City Future. Сегодня Алия упоминала про это несколько раз. И сегодняшние сессии у нас на самом деле записаны, и эти сессии будут включены в конференцию 25 числа. И для тех, кто не знает, просто коротко я тоже скажу. Inago – это международный поставщик сервисов по улучшению публикаций научных. Мы помогаем с научным переводом, редактированием и поддержкой публикаций в разных странах, начиная от Латинской Америки до Азии. В том числе мы работаем и в Казахстане, и в России. И сегодня от лица компании Inago я хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего важного мероприятия, мистера Нунзио, уважаемых министров и ректоров, которые присоединились сегодня к дискуссии и поделились важной информацией о положении науки и университетов своих регионов. Отдельную благодарность хочу выразить соорганизатору нашего сегодняшнего мероприятия и нашему партнеру Research Support Center. Алия, спасибо вам огромное за высший класс, за прекрасную жизнь. И еще раз просто хочу напомнить, что 25 ноября у нас будет конференция полная с включением вот сегодняшних двух этих сессий. Обязательно приходите на эту конференцию, зовите свои университеты и исследователей, потому что на конференции, на основной 25-го, соберутся ведущие специалисты из науки и университетов. Там будет также выступать Нунзио, у него будет еще отдельная презентация часовая про как раз US, про рейтинги и про вообще то, как университеты развиваются в других регионах в том числе. У нас там также будет Нобелевский лауреат и представители из ведущих издательских домов, Wiley, Elsevier, Nature и так далее. Вот. И для стран СНГ эта конференция будет на русском языке. И за информацией по регистрации вы можете обратиться к Илье, она все знает, и она вам подскажет, как ваши исследователи направить на эту конференцию. Спасибо, ваше. Спасибо, Раиночка. Здесь есть вопрос, но я хочу только алаверды добавлю от 10 секунд. Также всем ректорам, всем участникам, кто будет участвовать на форуме, мы подготовили сертификаты красивые с подписью Нунцио, с подписью вице-президентов Элсевир, Вайли, всех-всех моей, Раины. Вот, и мы лично всем вам, я лично принесу, как вручу, да, данные дипломы и сертификаты. Это вживую можно? Я приду в министерство. Нет. Да, доступно, да. Это не Zoom, это отдельная платформа большая, вот это, потому что... Ну, онлайн будет. Онлайн, да. Всем нужно, ректорам. Вопрос следующий к вам. Количество участников не ограничено? Не ограничено. Спасибо. Чем больше, тем 5000 на страну, по-моему, Раин. У нас больше мы не можем. У нас Казахстан еще. Да. Спасибо большое, дорогая Раина. Спасибо большое, дорогие коллеги. Казахстан
Узбекистан, Азербайджан, вот Таджикистан не смог у нас сегодня присоединиться из-за проблем со связью. Я думаю, Раин, мы их, наверное, дозапишем тоже отдельно, поставим, чтобы они у нас тоже были. Потом Азербайджан, он сидел здесь час, вот не смогли, да, мы поймать. Вот. Большое вам спасибо, дорогие коллеги, за встречу в таком формате. Удачи и успехов, творческих успехов. До свидания. Дай Бог. Рахмет. Спасибо. Рахмат.